Okay, today you are going to learn this logic gates. This is a very important lesson because the questions are coming from this area. Introduction. Digital systems are concerned with digital signals. You know, computer is a digital equipment. So therefore, it works with digital signals. Signals can be divided into two categories, you know, right? One is analog. The other one is digital. We are working with digital signals because digital signals are related to the computer. Digital signals can take many forms. Here we will concentrate on binary signals. Actually, the computer uses the binary signals since they are the most common form of digital signal. Can be used individually, perhaps to represent a single binary quantity or the state of a single switch, or can be used in combination to represent more complex quantities, right? What it's saying, right? You may think what's the meaning of these things, right? Definitely you will be learning these things in this lesson. මොනවාද මේ කියන්නේ කියලා අපි බලමු. Right. මොකුත් හිතන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් අපි start කරමු. Binary quantities and variables. A binary quantity is one that can take only two states, right? Binary quantity එකක් කියලා කියන්නේ දෙයක් ළමයි ඒකට තියෙන්න පුළුවන් තත්වයන් දෙකයි. එක්ක true false වෙන්න පුළුවන්, open close වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් off on. හැමතිස්සෙම two states, right? If you think of this switch, this is a circuit, right? Two batteries are there here. Then the switch is there and the lamp is there, right? What do you think about the status of the lamp in this diagram, in this circuit? The switch is open. If the switch is open, the current is not passing through this point. So therefore, at this moment, lamp is off. මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට පේනවා කරන්ට් එක මෙතන වයර් එක දිගේ යන්නේ නැහැ, සර්කිට් එක කම්ප්ලීට් වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා ලෑම්ප් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ස්විච් එක අපි ක්ලෝස් කරොත් එහෙම එතකොට සර්කිට් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. The circuit will be completed and the lamp will on, right? So then if you think of the switch, there are two states. One state is switch can be open. The other one is switch can be closed. එක්ක switch එක open වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් close වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. on තත්වයන් දෙකක් තියෙන. two states. lamp එක ගත්තොත් එහෙම lamp එක ළම එක්ක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. on වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් off වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. But when you think of the combination of these two, right? There is a relationship just like this. If you think of the switch, when the switch is open, what happened to the lamp? Lamp is off. මොකද circuit එක complete වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා switch එක open නම් lamp එක off. When the switch is closed, right, like this, right, if it were like this, closed, now the current can pass. Then the lamp is on. So then there is a relationship between these two equipments. Two states are there for these two equipments. For the switch, there are two states, and for the lamp, there are two states, and there is a relationship between them. If we draw a truth table කියලා කියන්නේ සත්‍යතාවක් වගේ. It represents the combination of the conditions, right? And the relationship between the conditions. Then we can consider when the switch is open, the state we can consider 0, right? මොකද current එක pass වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට ඒක consider කරන්න පුළුවන් 0 කියලා. Then the lamp is off.
we can consider the state as the 0, right? Sometimes we can call to this state, students, true or false. For the 0, we can call false, the state false. For the 1, we can call the state is true, right? මොකද logic gates වලදී අපි මේ විදිහට කතා කරනවා. බිඳුව කියන එකට state එක තත්ත්වය false කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 1 කියන එකට true කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට මේවා ඉද ගන්නවා මේක low, state එක low. 1 කියලා කියන්නේ state high. එක විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්, right? You will be familiar with these things later on. Then, right, for the time being, please keep remember, right, the condition I consider when the switch is open, I consider the state is 0. The lamp is, when the lamp is off, I consider the state as 0. When the switch is closed, closed condition I consider it's a 1. The lamp, when the lamp is on, I consider that as the 1. එහෙනම් දැන් අපි බලමු relationship between the switch and the lamp. When the switch state is 0, the lamp state is 0. හරිනේ එක, right? switch එක open කියන එක තමයි මම 0 කියලා ගත්තේ, lamp එක off කියන එක තමයි 0 කියලා ගත්තේ. එහෙනම් switch එක 0 නම් ඒ කියන්නේ switch එක open නම් lamp එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. lamp එකේ state එක 0. Then the switch එක close කියන condition එක තමයි මම 1 කියලා ගත්තේ. lamp එක on කියන එක තමයි 1 කියලා ගත්තේ. Then this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. Then the truth table, right? When the switch is closed, when the state is 1, the lamp state also becomes 1. So this is the relationship between these two equipments. Then we will move to the next one. Right. If I place the switches like this, now I am going to use 2 switches and 1 lamp. Then see what happens to this lamp based on the states of these 2 switches, right? ඔගොල්ලෝ බලන්න ළමයි හරියට, and it says a binary arrangement with 2 switches in series. එක දිගට switches දෙකක් දාලා තිබ්බහම serial විදියට connect කරලා. Switch is open, switch 2 is open, then what will happen? Current can't pass. The circuit is still open, right? So the lamp is off. We consider the states like this. Opening state is 0, closed state is 1. For the S2, switch 2 also we consider, if the switch is open, we consider the state is 0, right? And when it is closed, the state is 1. Then we want to know what would happen to the lamp. Lamp also has 2 conditions. 0 is the off. When the lamp is off, it's 0. When the lamp is on, it's 1. Lamp එක on වෙලා තියෙන වෙලාව 1 කියලා ගන්නවා, off වෙලා තියෙන වෙලාව 0 කියලා ගන්නවා. හරි. එහෙනම් මේ switches දෙකේ තියෙන states කොහොමද බලපාන්නේ lamp එකේ තියෙන states වලට? switch එකේ තියෙන states දෙකක්, S2 එකේ තියෙන states දෙකක්, lamp එකටත් states දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේවා අතර තියෙන සම්බන්ධය අපි ලියුවොත් මේ තියෙන truth table එකක් අපි ලියුවොත්, right? In this truth table, different kind of combinations are shown, right? So 4 types of different combinations are there. මොකද ළමයි 4 types වෙලා තියෙන්නේ, switches දෙකක් තියෙනවා. එක switch එකකට conditions states තියෙන්න පුළුවන් දෙකක්. 0 1 0 1. එතකොට switches දෙකක් තියෙන හින්දා combination එක ගත්තොත් එම 2 times 2, 4. 4 different types of combinations can be there. When the switch 1 is open, switch 2 can be open. When the switch 1 is closed, switch 2 can be open. When the switch 1 is open, switch 2 can be closed, and both switches can be closed. So there are 4 states. හතරක් තියෙනවා combination states. Right. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මේ conditions ඔක්කොම හතරම. Right? S2 can be 0 1 0 1.
right? Then S1 conditions. You can see when you are going to write, right? One row you can write like this 0 1 0 1. You can change the pattern one by one, right? The next row you can change the pattern, right, after 2 digits. පළවෙනි row එක 0 1 0 1 කියලා දානවා, ඊළඟ එක 0 0 1 1. තව row එකක්, තව switch එකක් තිබ්බනම් එහෙනම් මෙතනට ඒකෙත් condition එනවා. එතකොට ඒක ළමයි අපිට මේ හැම එකේම combinations ගන්න ඕන වුණොත් කොහොමද ගන්නෙ? third row එකේ නම් අපිට දාන්න වෙන්නේ 4න් 4 මාරු වෙන 0 0 0 0 1 1 1 1. එතකොට අපිට මේකේ හැම variation එකක්ම හැම combination එකක්ම ගන්න පුළුවන්. You can get all the combinations, right? At this moment there are two switches. Then by writing like this through table, you can show all the combinations, right? Switch 1 is closed, switch 2 is closed, switch 1 is closed, but switch 1 is open, switch 2 is closed. Then here switch 1 is closed, switch 2 is open. In here switch 1 is closed, switch 2 is also closed. Then this is what happened to the lamp with the different combination of these switches. අපි බලමු, right? switch 1 එක open වෙලා switch 2 එක open වෙලා තිබ්බොත් lamp එකේ state එක off. It's clear, no? Right? Like this. The current can't pass. Then switch 1 is open, switch 2 is closed, the lamp state is 0. Right? මේක close වුණා කියලා, switch 1 එක close වුණා කියලා, still current can't pass because switch 2 is open. එහෙනම් lamp එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ, ඒක state එක off. ඊළඟ එකේදී තියෙනවා switch 1 is closed but switch 2 is open. This one, switch 1 is closed, switch 2 is open, then the current can't still pass, the lamp condition is 0. Here the last condition is switch 1 is closed and the switch 2 is closed, then the current can pass, the lamp will on. The lamp state is on. 1. We can represent it 1. Then you can get an idea, right, by using this kind of switches with two conditions, right? Because in here digital circuits we consider one digital signals can have two states, either 0 or 1, right? So therefore by using these two states with different equipments, in here two switches, we can get different kind of conditions. එක conditions ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ එක. Let's see, if I arrange the switches in this pattern, what will happen, right? Now the switches are parallelly arranged. The lamp is there. You know conditions. If the switch is open, we consider it as 0. If the switch is closed, we consider it as 1. It's common for both switches, right? Then how many combinations can be there? There are two switches. One switch can have two different conditions. Then therefore there are two switches. 4 types of different conditions can be there, like this. Truth table represent all the different combinations. At one stage, switch 1 is open and switch 2 is open. Then what happens to the lamp? Definitely lamp is right off. Right? We represent, if the lamp is off, we represent it in 0. When the lamp is on, we represent it in 1. Right? Then students see next one. Switch 1 is open, switch 2 is closed. This one is switch 1 is open, make open වෙලා තියෙනවා, switch 2 එක close. මේකෙදි කොහොමද එතකොට current එක pass වෙන්න පුළුවන්, මේක දිගේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා current එක pass වෙන්න පුළුවන්.
එහෙනම් එතකොට lamp එක on. ඊළඟ condition එක බලමු. switch 1 එක close, switch 2 එක open. Switch 2 එක open, switch 1 is closed. In this condition, the circuit is complete. Current can pass like this and the lamp is on. Then the next one is what happens if both switches are closed. This one is closed and this one is closed. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙකම close නම් කොහොමටත්ම මේ circuit එක complete වෙලා තියෙන current එකට pass වෙන්න පුළුවන් lamp එක on. See, now it's different from the previous one. In this previous diagram, in order to switch on the lamp, both switches had to be closed. මේ lamp එක පත්තු වෙන්න නම් මේ switches දෙකම close වෙලා තියෙන්න ඕන වුණා මේකෙදි. නමුත් switches දෙක මේ විදිහට arrange කරා නම් switches දෙකෙන් එකක් වුණත් close වෙලා තිබ්බොත් හරි දෙකම close වුණත් lamp එක on වෙනවා. So you can see by using the different kind of combinations, right? Different kind of placing these switches, you can get different kind of right results. So logic gates, right? Logic gates, operations of logic gates are similar to these combination of switches. Let's see the description first. Logic gates, the building blocks used to create digital circuits are logic gates. There are 3 elementary logic gates and a range of other simple gates, right? There are 3 main types of logic gates. Each gate has its own logic symbol, which allows complex functions to be represented by a logic diagram, right? Students, if you think of a particular logic gate, මොකක් හරි logic gate එකක් ගත්තොත් ඒකට අදාළම symbol එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට අදාළ වැඩ කරන විදිහක් තියෙනවා. The function of each gate can be represented by a truth table or using Boolean notation. Now, you know about truth table, right? Truth table shows all the different kind of combinations with different states and the result. And you will be learning this one, Boolean notation, another type of notation. Right, first gate you are going to learn, the AND gate, right? මේක ළමයි මේ gate එක කොයි වගේද හැදිලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් වල කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා, right? මේ විදිහට gate එකක් තියෙනවා, right? Logic gate එකක්. Then this is the symbol of this logic gate and this truth table shows the operation of this logic gate. Before that, you may think how we get this 0 and 1s when logic gates are used in computers. 0 1 කියන්නේ conditions දෙකක්. digital signals වල තියෙන්නේ conditions දෙකයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා binary number එක තියෙන්නේ 0 or 1. එතකොට මේ conditions දෙක කොහොමද ගන්නෙ computer එකේදී? ගන්නෙ මේ විදිහට ළමයි. computer එකේ තියෙනවා power supply එකක්, right? Then power supply can have 2 values. One is plus 5 volt, the other one is 0 volt, right? In computer, if the plus 5 volt provides, it consider as 1. If 0 voltage is there, it considers as 0. voltage එක බිඳුව නම් current එක බිඳුව state එක අපි ගන්නෙ බිඳුව කියලා, current එක 5 state එක අපි ගන්නෙ 1 කියලා. එතකොට අපි graph එකක් ඇඳුත් එහෙම මේ විදිහට, right? This is the plus 5v, right? අපි හිතමු 1 millisecond එකකදී count වෙනවා මේක 0ද 1ද කියන එක. කොහමද? මෙන්න මෙහෙම. time එක පැත්තක, voltage එක පැත්තක. There is a clock, you know, computer operates, right? There is a clock. According to the clock,
it operates. Then computer considers in a 1 millisecond what kind of a voltage is there. According to that, it considers what kind of state is there. අපි ගමු ළමයි මෙහෙම. Right, milliseconds එකේ ඒවා 1 millisecond, again this time intervals 1 millisecond, 1 millisecond. Right. Then if the computer provides 5 voltage for 1 second, 1 millisecond, that means one condition is there. Right? If it provides 5 voltage level for another millisecond, right, it's one condition. We consider it's a one condition. Then let's say next millisecond, it doesn't provide this 5 voltage. Then it's 0 voltage. Then we consider it's 0 state. Again, next condition on the 5 voltage provide can, 1. ඊට පස්සේ next 2 milliseconds 0 voltage is there. Then 0, 0. Now, basically, the basic idea of how computer provides these two conditions is like this. By using the voltage, 2 voltage levels, we can create either 1 or 0 state. Okay. Then now see what is this AND gate and what is the operation of this AND gate, how it works. Students, this logic gate can have inputs and output, right? Basically, the logic gates can have one or many inputs and a single output. In here, this AND gate, it has 2 inputs and 1 output, right? Then for these 2 inputs, right, for a particular, if you think of one input, we can provide 2 states. එක input එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ states දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. එක්ක බිංදුව. Right? For the B, you can provide 2 states, either 1 or 0. එක්ක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිංදුව දෙන්න පුළුවන්. Right. එතකොට inputs දෙකක් තියෙනවා නම් එක input එකකට conditions දෙකක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ මේ conditions වල combination එක කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Inputs ගාන 2යි. එක input එකකට conditions දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් states එක ಜಾති states තියෙන්න පුළුවන් 4ක්. 4 විදිහකට states තියෙන්න පුළුවන්. Why that? A can be 0, B 0. Then in one state, A can have 0, B can have 1. In another state, A can have 1 and B can have 0. In another state, A can have 1 and B also can have 1 for the input. So therefore, 4 different combinations are there, right? Then we want to know what is the result in each and every combination. A එකට B එක ඇවිල්ලා sorry A එකට 0 වෙලා B එක 0 වුණොත් එහෙම condition එක මොකක්ද? මේ AND gate එකේ තියෙන nature එක පොඩ්ඩක් බලන්න, right? මේ truth table එකකින් දීලා තියෙන AND gate එකේ nature එක. A එක 0 වෙලා B එක 0 වුණොත් එහෙම output එක 0. A එක 0 වෙලා B එක 1 වුණොත්, or we can call A is false, B is true, the output is false. 0 is false, right? Then if the A have a 1 condition, B have the 0 condition, then the C is also 0. If both are true, that means both have one condition of 1, output is 1.
ඔන්න තියෙනවා මේකේ nature එක. එහෙනම් මේක හරියට බැලුවොත් අපිට පේනවා right. If only both conditions are true, the output is true. Otherwise, the output is always false. Right? That means if a one if a one input is 0, the output is definitely 0. මේ බලන්න මේ combination එකේදී දෙකම 0. එහෙනම් output එක 0. In this combination, one condition is A's input is 0. So the output is 0. In this combination, right, the B's input is 0. So the output is 0. In here, both have 1. So then the output is 1. So the nature of AND gate, right? AND gate provides output only both inputs are true, or both inputs have one value, or we can call both inputs are high. අපිට පුළුවන් මේ 0 1 වලට ළමයි එක එක විදිහට කතා කරන්න මේ states වලට. 1 කියන එක අපිට true කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් high කියලා ගන්න පුළුවන්. 0 we can call it false or low කියලා ගන්න පුළුවන්. Most of the time I am going to use this one, true and high. Sorry, true and false. This. If the condition is 1, that means I consider it's true. If the condition is a value is 0, I call it false. Right. Then the Boolean expression. The Boolean expression for AND gate is this. C equals, C means the output, equals A dot B. We call it A and B. Right? මේක තමයි Boolean expression එක මතක තියාගන්න. C equals A and B. And is represented by a dot. Now you know about the AND gate. Then next one is OR gate. See the behavior of OR gates, right? OR gate in here, it has 2 inputs and 1 output. You know, 2 inputs are there. 1 input can have 2 states, 0 or 1. So therefore, there are 2 inputs. 4 different types of combinations can be there. Then what happened in each and every different combination? මොකද වෙන්නේ output එකට, right? A එක 0, B එක 0 වුණා වෙලා තියෙන condition එකේ C එක 0. A එක 0 වෙලා B එක 1 condition එකේදී C එක output එකේ කියන්නේ 1. When the A is 1, B is 0, the C is 1. When both A and B are 1, then the output is also 1. In here you can see, right? Output becomes 0, only both inputs are 0. If either of inputs is 1, the output is 1. Inputs වලින් ළමයි එකක් හරි 1 වෙලා තියෙනවා නම් එහෙනම් output එක 1 වෙනවා. දෙකම 1 වුණත් 1 වෙනවා. එකක් හරි 1 වුණොත් output එක 1, right? එතකොට output එක 0 වෙන්නේ inputs දෙකම 0 නම් විතරයි. Give me 1 minute. Okay, then this is the Boolean expression. C equals A or B. Plus mark indicates O. A or B, right? In what kind of conditions, in practical scenarios, we can use these logic gates? Alright. අපි බලමු මේ logic gate එකේ operation එක practical scenario එකකට දාලා ඉවරලා ඔයගලන්ට තේරෙන්න. මම දන්නවා මේක A levels වලට කරලා තියෙන අයට මේ it's very easy, but there are some students who have not done this for A levels and O levels. So that's why I am explaining from the brief. Right, okay.
හරි. ළමයි මෙන්න මේ වගේ condition එකක්. අපි බලමු and gate එකක් use කරන්න. හිතන්න, just think, assume there is a student can have in their class two types of examinations, right? One is student should pass, right? There are two types of evaluation. One is assignment, right? The other one is exam. I am going to give you a condition, right? If you want to pass the module, this module, you must pass assignment and the exam. Both you have to pass, then only you can pass the exam. Right. අපි බලමු, right. Assignment එක pass වෙනවට එක කියලා දානවා, fail වුණොත් 0. exam එක pass වෙන්න පුළුවන්, pass වුණොත් 1, fail වුණොත් 0. අපි ඒක මේ apply කරලා බලමු මේකට, right. In the first condition you can see, right, assignment is fail, right. A කියලා කියන්නේ assignment එක කියලා අපි ගමු මේ truth table එකේ. A කියලා කියන්නේ assignment එක, B කියලා කියන්නේ exam එකේ condition එක, right. A එකෙන් represent වෙන assignment එකේ condition එක pass ද නැද්ද කියලා, B එකෙන් exam එකේ condition එක, right. You in here, right, assignment is fail, then the exam is fail, so definitely the exam is fail, module is fail. This is module. What is my condition? My condition is if you want to pass the module, right, you have to pass both exam and assignment, right. The next condition is says exam fail, sorry, assignment fail, exam is passed, but still the module you fail. In here, this combination, it says you have passed the assignment, but exam is fail, so the module is fail. In here, you have passed the exam, passed the assignment, and passed the exam. So therefore, because of you have passed both things, right, the module is passed. එහෙනම් මේ වගේ condition එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් and gate එකක්, right. Guys, තවත් එකක් කියනවා නම් ඕගලන්ට තව example එකක් ගත්තොත් එහෙම පිරිමි ළමයින්ට right ඕගොල්ලෝ දැන් මේ හොඳට IT module එක කළා, ඊට පස්සේ මේ පාර මේ විදිහට exams උත් හොඳට කළා, HND එක complete කළා, right, හොඳටම complete කළා, ඔයා තමයි හොඳටම කරේ කියලා එළියට ගිහින් ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ හොඳ job එකකුත් හොයා ගන්නවා, job එකත් හොඳටම කළා, මම තමයි job එක හොඳටම කරේ කියලා ඊට පස්සේ යනවා මොකටද, marriage එකට, right. marriage එකට ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් marriage proposal දානවා, proposal එක. marriage proposal එකක් දාලා ළමයි ඔයා කියනවා අම්මට, ඔයාට reply එනවනේ, reply එනකොට ඔයා කියනවා අම්මට මෙන්න මෙහෙම conditions දෙකක් දෙන්න, right. එන reply වල මම බලන්න කියනවා ගෑනු ළමයා සුදු වෙන්නත් ඕනේ, fair, right. ඒ වගේම dowry එක තියෙන්නත් ඕනේ, right. සුදු වෙන්නත් ඕනේ, dowry එක තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ සුදු වෙන්නත් ඕනේ, දෑවැද්ද තියෙන්නත් ඕනේ. ඔන්න දැන් logic gate එකකට දාලා check කරන්න කියලා කියනවා, right. If the girl is fair, right, 1, if not fair, 0. If that girl has a dowry, it's 1. If she doesn't have a dowry, it's 0. දැන් අපි මේකට දාලා බලමු. මේ A කියලා කියන්නේ fair. ඔන්න සුදු condition එක, right. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ dowry එක. මේ දෙකම නම් තමයි ඔයාගේ කැමැත්ත තියෙන්නේ, කැමැත්ත දෙන්නේ. See that, right. First condition says girl is not fair, she doesn't have a
dowry, then you reject, right? Your selection is 0, you reject. Then next one, she is not fair, but she has a dowry, but you don't like, right? Then next one, here in here, she is not fair, she has a dowry, right? You reject. In here, third condition, she is fair, but she doesn't have a dowry, then you reject that one. අන්න තව ප්‍රොපෝසල් එකක් ගන්නවා අපු reply වලින් ඒකේ තියෙනවා මෙන්න, right? Girl is fair and she has a dowry, then you accept that one. එහෙනම් ඔයාගේ condition එක හරින ඔයා කිව්වේ මේ දෙකම හරිනම් විතරයි ඔයා කැමැත්ත දෙන්නේ කියලා. ඔන්න and gate එකක් use කරලා තමයි ළමයි එහෙනම් ඔය වැඩේ කරගන්න ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු O gate එකක් use කරොත්, right? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? type කරලා කියන්න පුළුවන්ද? සිංහලෙන් type කරත් කමන්න. If you wish, right, you can type in any language, either Sinhala or English, right? In here, what can you suggest? මෙහෙම වුණොත් එහෙම O gate එකකට දාලා state එක බැලුවා නම් එහෙම ඔයා කැමති වෙන්නේ කොයි වගේ කෙනෙක්ටද? මොකක්ද එතකොට තියෙන condition එක? නිකන් හිතලා බලන්න. මොනවාද තියෙන්න ඕනේ conditions දෙක ගන්න ළමයි, right? fair වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක dowry එක. ඔය දෙක තමයි. These are two conditions you have, right? If you put it in O gate, what kind of proposals you will accept? Right, okay, we will see that one. Right, if she is fair, 1. If she is not fair, it's 0. Then if she has a dowry, 1. If not, 0. Okay, then right here, of the name, what's this one? Fair condition is here, dowry condition is here. In here, right, if the girl is not fair and she doesn't have a dowry, you reject, 0. Then if the girl is not fair but she has a dowry, you accept. In here, girl is fair, right? She doesn't have a dowry, but you accept. In here, girl is fair and she also has a dowry, you accept. Then you can see you are going to accept either girl is fair or she has a dowry. මේ දෙකෙන් එකක් ඇත්ත නම් එකක් තියෙනවා නම් එහෙනම් ඔන්න ඔයා accept කරනවා. ඒක තමයි O gate එකෙන් කරන්නේ. fairත් නැත්නම් dowry එකත් නැත්නම් දෙකම නැත්නම් විතරයි reject කරන්නේ. Right. So in O gate's condition is, right, O gate's output is true if one input or both inputs are true. O gate, right? Then the other type of gate, the next one is not gate. Not gate is, we call it inverter, right? What does it by? What does by this not gate? මොකක්ද මේකෙන් කරන්නේ? Not gate එකෙන් කරන්නේ ළමයි හැමතිස්සෙම input එකේ condition එක අනිත් පැත්ත හරවන එක, right? It inverts the input condition. If you give 1 here for the input, right, it gives the output as 0. If you give 0 as the input, it will give output as 1. මොකක් හරි එකක් දුන්නොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත හරවලා
අරෝන එක තමයි කරන්නේ right අර කියලා තියෙනවනේ මේ මොනවාද 77 ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවනේ ළමයි ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ එක්සිකියුටිව් පවර්ස් වල කරන්න බැරි එකම දේ ගෑනු කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක් කරන එක පිරිමි කෙනෙක් ගෑනු කෙනෙක් කරන එක කියලා right යදිසේ not gate එකක් දාලා තිබ්බනම් ඒකත් කරන්න පුළුවන් because if you input a male and you will get a female as the output from the not gate එහෙනම් not gate එකේ truth table එක like this if the input is 0 output is 1 if the input is 1 the output is 0 the other side of the input always so the Boolean expression is this one b equals a bar means the opposite side of the a ඒ බා කියලා කියන්නේ බා එකෙන් හැමතිස්සෙම represent කරන්නේ a කියන condition එකේ opposite side එක බිඳුව නම් 1 වෙනවා 1 නම් බිඳුව වෙනවා right see this is the not gate then before I move to the NAND gate right I am just going again to the AND gate right students AND gate can have I said a gate can have one or right more inputs normally we consider right 2 inputs AND gates but AND gates can have more inputs if you need another condition right in your selection of a marriage proposal right then you can have another input for example api balamu right මේකෙදී marriage proposal එකේදී ඔයාට ඕන වෙනවා ළමයි තවත් condition එකක් දාන්න right girl ට තියෙන්න ඕනේ long hair එකක් she must have a long hair right then you are going to accept the proposal only the girl is fair and she must have a dowry and she must have a long hair so all these 3 conditions must be true to accept the proposal then you can use 3 input AND gate 1 2 3 one output is there right මේ input එකට ගන්නවා අපි දැන් truth table එකක් අඳිනවා එකක් තමයි ළමයි fair වෙන්න ඕනේ f ඊළඟ එක dowry එකක් තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ long hair එකක් තියෙන්න ඕනේ එහෙමනම් අපි බලමු මොනවාද එන combinations කියලා input එකේ තුනක් තියෙනවා fair then dowry and long hair එතකොට මේකේ ළමයි එක එක විදිහ this can have different kind of combinations for example sometimes she is fair but she doesn't have a dowry but she has a long hair sometimes she has a dowry and long hair and but she is not fair so how many conditions are there then you have to write down all the condition in truth table how you can write all the combinations the first row you have to write like this 0 1 0 1 0 1 0 1 how many conditions කීයක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕන වෙලාවක right මෙතන තියෙනවා ළමයි gates තුනක් තියෙනවා sorry inputs තුනක් තියෙනවා right එක input එකකට conditions දෙකයි 1 or 0 right then 3 inputs are there then 2 times 2 represent the combinations what can have with this logic gate 4 right then 8 2 times 2 is 4 4 times 2 is 8 so 8 different combinations are there අපි එනං ඒ ටික ඔන්න ඇඳ ගන්නවා මෙතන හරි 8ක් මම ලිව්වා ඊළඟ එකේ change වෙන 0 0 1 1 you know how to write this pattern 0 0 1 1 then the next line how can you change right after 4 digits 0 0 0 0 1 1 1 1
ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ අඳගන්නේ. දැන් මේකේ පෙන්නනවා ඔක්කොම combinations, right? This shows all the combinations. Now you have to select the output. You have to write the output. Output එක තමයි right ඔයාගේ selection එක. Right. First one. Long hair. She doesn't have a long hair. She doesn't have a dowry. She doesn't have. She is not fair. So you are going to reject. The next one. She has a long hair. Sorry, she doesn't have long hair. Doesn't have dowry. She is fair, but you are going to reject. ඊළඟ එකේ right 8 මේ දෙක නැහැ එකයි තියෙන්නේ reject. මේකේ දෙකක් තියෙනවා right. Two dowry is there. Girl is fair, but she doesn't have a long hair, so you are going to reject. In here, she only has a long hair, others are zeros, so you are going to reject. Then here, right, dowry, she doesn't have a dowry, so you are going to reject. In here, she's not fair, so you are going to reject. Only here, she has a long hair, she has a dowry, and she's fair, you are going to select. එහෙනම් right, and gate taking ඔය වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. And gate එකේ නම් condition එක මොකක්ද? ඔක්කොම inputs, if all the inputs are true, only the output becomes true. Right. And you know now, right, we can have several inputs if you want. The more the conditions, the more the inputs are. ඔයගන්ට අවශ්‍ය කරන conditions වලට අනුව තමයි inputs ගාන වැඩි කරගන්නේ. හැබැයි හැමතිස්සෙම එක input එකකට තියෙන්න පුළුවන් states කීයද දෙක. True or false, 1 or 0. Right. Now you know AND gate. Now you know OR gate. And now you know NOT gate. NOT gate is an inverter. Right. Then the NAND gate. NAND gate is nothing else other than this one. NAND gate එක කියලා කියන්නේ ළමයි AND gate එකකට NOT gate එකක් connect කරාම එන එක තමයි NAND gate කියලා කියන්නේ. C is there, A, B. Right. First see this one, right? If I write the truth table for an AND gate, right? A, B, 0, 1, 0, 1. Then here 0, 0, 1, 1. Right. මේ AND gate එකෙන් එන output එක මම x කියලා ගන්නවා මෙතනට. Right? X. එහෙනම් AND gate එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ ළමයි? Only output becomes 1 or output becomes true only both inputs are true. AND gate එකේ condition එක එක. Right? මේ දෙකම නම් විතරයි මෙයා 1 වෙන්නේ. අනික හැම එකේදීම 0. Right. Now I want to get the output or the value of C. How can you get this one? Right? Because after getting this x is the output of this AND gate. This output is used as the input for this NOT gate. මේ NOT gate එකේ input එක විදිහට පාවිච්චි කරා මේකේ output එක. එතකොට NOT gate එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද ළමයි? මේවයි ක්‍රියාකාරීත්වය ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න. NOT gate එකෙන් කරන්නේ එයාගේ input එකට දෙන value එක හැමතිස්සෙම අනිත් පැත්ත හරවලා දෙන එක. එහෙමනම් මෙතන NOT gate එකෙන් එළියට එන්නේ C කියන condition එක යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන් 0 නම් 1, 0 නම් 1, 0 නම් 1, right? 1 නම් 0 අනිත් පැත්ත. So C here, this is the output. Then NAND gate is that kind of a thing. NAND gate behaves just like connecting a NOT gate to an AND gate. එහෙනම් NAND gate එකේ බලන්න condition එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඉවර වෙලා මේ truth table එකටම සමානයි. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත්තොත් NAND gate එකේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දෙකම එක condition වෙනවා නම් if both inputs are true, the output becomes false. AND gate එකේ අනිත් පැත්ත. Behavior of the AND gate is if both inputs are true, only the output becomes 1 or output becomes true. But NAND gate, if both inputs are true,
output becomes false or 0. In all other combinations, output is 1. එහෙනම් NAND gate එක හැසිරෙන්නේ මේ විදිහට. NAND gate එකේ අපි ලියන Boolean expression එක, this is the way we are going to write the Boolean expression. C equals A and B bar. Can you remember, for the AND gate we are going to write C equals A and B. But this behaves just like connecting a NOT gate. hinda A and B bar. AND gate එකෙන් දෙන here AND gate එකෙන් දෙන output එකේ bar එක අනික් පැත්ත තමයි output එකක් විදිහට එළියට එන්නේ NAND gate එකේ. ඉඳ තමයි මෙහෙම ලියන්නේ A and B AND gate එක මේක. ඒකෙන් එන output එකේ bar එක අනික් පැත්ත තමයි දෙන්නේ. So then we write the Boolean expression like this. Then definitely you know there is a NOT gate, sorry, NO gate. NO gate is nothing else other than connecting a NOT gate to the output of OR gate. මේ OR gate එකට තියෙන OR gate එකේ output එක NOT gate එකට input එකක් විදිහට දීලා output එකක් ගත්තොත්, right, it's a NOR gate. See the behavior of NOR gate, right? Here, when the A is true, A is false, B is false, C is true. And in other conditions, all conditions, output is false. So that means in NOR gate's behavior, right, output becomes 1 only both inputs are 0. දෙකම බිඳුව නම් විතරයි, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් දෙකම false නම් විතරයි output එක true එන්නේ. අපි ගත්තොත් OR gate එක ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත OR gate එකේ තිබ්බේ මොකද්ද ළමයි? දෙකෙන් එකක් ඕනම එකක් එක වෙනවා නම්, right, එයාගේ output එක එක. දෙකම බිඳුව වුණොත් විතරයි එයාගේ output එක බිඳුව වෙන්නේ. inputs දෙකම බිඳුව වුණොත් විතරයි. But NOR gate behaves opposite side of the OR gate, right? So then in this condition, in NOR gate, right, if both are 0, output becomes 1. All right. Then please keep remember, when you see a NOR gate, NOR means N, connecting a NOT gate with OR gate. කාට හරි NOR gate එකේ truth table එක අමතක වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕන? OR gate එකක් ඇඳලා ඒකේ truth table එක ගත්තා, ඒකේ output එක ගත්තා, ඒකේ output එකේ අනිත් පැත්ත. output එක ආපු ටික මාරු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට තමයි NOR gate එකේ truth table එක හැදෙන්නේ. Right? NAND gate එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? AND gate එකට NOT gate එකක් connect කරාම එන එක. If you can't remember the truth table of NAND gate, what you can is, first of all, you can write the truth table of AND gate. AND gate එකේ truth table එක ලියනවා. ලියලා මේ output එකට ආපු එක අනිත් පැත්ත හරවනවා. output value එක. Then you can get the truth table of NAND gate, right? So you can easily keep remember these gates, right? Then there is another type of gate, and it makes another. That means there are two other logical gates. Hari, මොකක්ද මේ? Exclusive OR gate. See the working pattern, right? Two inputs are there here, one output is here. The symbol is like this, right? Can you remember, you draw the OR gate like this? OR gate එකක් ඇඳ මෙහෙම, මෙතනින් තව කෑල්ලක් මෙහෙම දැම්මාම, right? Exclusive OR gate එක symbol එක ලියා ගන්න පුළුවන්. See the combinations and the behavior, right? When A is 0, B is 0, output is 0. A is 0, B is 1, the output is 1. A1, B0, output is 1. A1, B1, output is 0. What kind of behavior is this, right? See, students, output becomes 1, right,
if one input is 0, or you can say two different conditions. If inputs have two different conditions, only the output becomes 1. මේ exclusive gate එකේ වෙන්නේ input වල ළමයි states ඇවිල්ලා වෙනස් states තිබ්බොත්, එකකට එකක් වෙනස් states තිබ්බොත් විතරයි output එක 1 වෙන්නේ. මේ බලන්න same condition එක තිබ්බොත්, same states තිබ්බොත් output එක 0. Right here, if the A is 1, B is 1, that means same states are there for inputs, the output is 0. Then A is 1, B is 1, that means the same states, right? 1 is the state for both inputs, the output is 0, right? The output becomes 1 only in the condition where these two inputs have different conditions. එකක් බිංදු වෙලා එක වුණොත් විතරයි output එක එක වෙන්නේ. Right. ඒකේ Boolean expression එක තමයි මේ විදිහට ලියන්නේ. C equals, right, A exclusive or B. Right. O gate එකේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ලිව්වේ? O gate එකක් නම් ලිව්වේ C equals A or B. But here this is exclusive OR gate, so A exclusive or B. This is how you have to write. Okay. Right. If I take a practical example like this, අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. There is an event, student, right? There is an event in what's that, February 14. February 14 කියන්නේ මොකක්ද? Valentine's Day, right? Valentine Day එකට event එකක් තියෙනවා, right? There are two gates. There is a hole, right? You can enter. There are two gates, right? One person can at a time, one person can enter from one gate. Then this gate is B, right? There is a condition, right? If you enter through these two gates, right, same gender people cannot enter into the hole, right? ඒ කියන්නේ ළමයි males ලා දෙන්නෙක්ට ඇතුළට යන්න බෑ. ඒ වගේම females ලා දෙන්නෙක් නම් ඒත් ඇතුළට යන්න බෑ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම අනික් අයට disturb වෙනවා. Couples only can go into this hole, right? This is a Valentine party. So therefore, right, when a person enters through this gate, check the gender and open the gate. So how can we do that one? Right, we are going to put an exclusive OR gate here. Then it checks the gender and it decides whether it's going to open the gate or not. Then we will see this one, right? This is the male, this is female. No, sorry, these are two gates. Male and female are the conditions, right? Male is 1, female is 0. Then see this one, right? When there are two persons entering through two gates, right? This is a female. This is also from the B gate. Female is going there. Then gate is closed because same gender. Then next one, right? One is through the A, female is entering. Through the gate B, male is entering, right? The gate is open because different genders. Then the next one, right? From the A gate, male is entering. From the B gate, female is entering, right? It's okay, the gate is open. Then next condition, male is entering from the gate A, another male is entering from the gate B, so the gate is closed. So exclusive OR works, right? Output becomes 1 only inputs have two different conditions. ඔන්න එහෙනම් තේරෙන විදිහට example එකකින් කරා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා exclusive no gate කියලා. Exclusive no gate කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න nothing else other than
combining a NOT gate to the output of exclusive OR gate. NOT gate එකෙන් මොකද ළමයි කරන්නේ හැමතිස්සෙම inverse 1 නම් 0 කරනවා 0 නම් 1 කරනවා අනිත් පැත්ත හරවන එක. එතකොට exclusive NOR gate කියලා කියන්නේ the other side of the behavior of OR gate. OR gate එකේ බලන්න ළමයි C එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදියට. එහෙනම් exclusive O එකට එන්න ඕනේ කොහොමද? මේකට NOT gate එකක් හයි කරා වගේ වැඩක් වෙන්නේ. NOT gate එකෙන් කරන්නේ මේක 0 එක 1 1 එක 0 1 එක 0 0 එක 1. අපි බලමු මේ විදියට දෙන්නේ කියලා. Yes, see here exclusive NOR gate. Then the exclusive NOR gate, it provides output true only both inputs have same condition. Exclusive NOR gate එකේ behave එක තමයි inputs same condition නම් විතරක් output එක true වෙනවා. Right. Okay, now it's clear. Then basically what you have to keep remember. You have to basically keep remember මෙන්න මේ ටික. One is you have to keep remember the behavior of AND gate. Right? Behavior, you can keep remember the behavior from the truth table. Right? Then the next one is you have to keep remember the truth table or the behavior of OR gate. Then you have to keep remember the behavior of exclusive OR gate. Right? Then you have to keep remember the behavior of a NOT gate. Measure. මේ ටික මතක තියාගන්න. එතකොට ඒකෙන් හැදෙනවා ඊට පස්සේ can you remember NAND gate. NAND gate. කොහොමද මේ NAND එක හැදුනේ ළමයි? Right? AND gate එකට NOT gate එකක් එකතු කරාම හැදෙන එක තමයි NAND gate කියලා කියන්නේ. Then you have to keep remember, right? NAND gate here, bubble is there, right? At the output, right, a small circle is there. Then NOR gate, small circuit is there, NOR gate. Then next one, exclusive NOR gate. Right? Basically you have to keep remember these 4 types of logic gates. Then from these gates you can derive other 3 types of gates. From the AND gate, by connecting a NOT gate, right, you can create an AND gate. By connecting a NOT gate to the OR gate, you can create a NOR gate. And right, by connecting to a NOT gate, you can create a exclusive NOR gate. Right. ඉතින් මේක ළමයි ඔයගොල්ලෝ ඊට වැඩි ලේසි කටපාඩම් කරගත්තාම අදිස්සිය කටපාඩම් කරගන්න අමතක වුණොත් මේ NAND gate, NOR gate, exclusive OR gate වල exclusive NOR gate වල behavior එක right මේ 4 පාඩම් නම් ඔයාලට පුළුවන් ටක් ගාලා මේකේ combination එකේ උදාහරණයකට NOR gate එකේ ඔයා truth table එක අදින්න ඕනේ. OR gate එකේ truth table එක ඇඳලා ඒකේ output එකේ එන values අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම එතකොට ඔයාලට NOR gate එකේ truth table එක හදා ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, then that's what you have to right keep remember regarding these logic gates. Then okay, I am going to move to the next lesson, the last lesson. Before that, you can take a 5 minutes break and then come back.